Dear students, I am very happy to meet you again through this video. Now we are going to see about a poem under the topic The Computer Swallowed Grandma. This is the first poem for the class 7th under the state board syllabus. Before we get into the explanation area, kindly listen carefully in the reading passage. Then I follow you. The computer swallowed Grandma. Yes, honestly, it's true. She pressed Control and Enter and disappeared from view. It devoured her completely. The thought just makes me squirm. She must have caught a virus or been eaten by a worm. I've searched through the recycle bin and files of every kind. I've even used the internet. In desperation, I asked Jeeves my searches to refine. The reply from him was negative. Not a thing was found online. So if inside your inbox, my grandma you should see, please copy, scan, and paste her. Now let us see the meaning of some difficult words given under the glossary section. The first word is swallowed. Swallowed is the verb, is a past tense of swallow. That means what? Eat quickly. To make food. Eating something quickly. அவசர அவசரமாக சாப்பிடுதல். அவசர அவசரமாக பொறுமை இல்லாமல் விழுங்குதல். That's called swallowed. Let me make here a sentence by using this word. She swallowed hard and tried to speak, but nothing came out. Another word, disappear. To stop existing. In Tamil, you could say மறைந்து விடுதல் அல்லது இல்லாமல் போதல். I make a sentence by using this word disappear. He walked away and disappeared into a crowd of people. Another word, squirm. That means turn. Or you could say uncomfortable. To move around in your chair because you are nervous. Manakavalai, bayam, like that you could say. Desperation, hopelessness. Dear student, hope you listened carefully about the passage which was read. Now let me explain a little bit about that poem. First we see the first 4 lines of the poem under the computer swallowed grandma. The computer swallowed grandma. Yes, honestly, it is true. She pressed Control and Enter and disappeared from view. So just think a while. Is it possible a computer could swallow a grandma? You know the meaning of swallow. Swallow means what? Putting inside. Take it inside. விழுங்குதல் தமிழில் சொல்கிறாங்கள அது மாதிரி விழுங்குதல். Is it possible? But what the second line says, yes, honestly, it is true. Dear students, you might be seeing the computer, a keyboard. It has number lock, caps lock, arrow keys, shift keys, number buttons, letter buttons. There are so many buttons are like that. Delete button, enter button, like that. So many. So we are using keyboard for type something. So once you typed and you don't want a paragraph or a line or a word in that page, what you will do? We should select it by using key or by using the arrow key. We can use either mouse or we can use the arrow keys. But once you selected, when you delete the content, the selected content, it will be deleted. It will disappear. But it will be there in the recycle bin. I tell you later what is called recycle bin. So it will be whatever we deleted, it will be there in the recycle bin.
we can take it again, we can restore again. But when you use both the keys called control and the enter key and delete, the passage or the selected items will not be available again. It won't go to the recycle bin, it directly disappear. Actually speaking, here the poem A Computer Swallowed a Grandma is written by a lady author, though the name is not given here, but it is written by a lady author. So when she was, she was in the sense, she refers here, not grandma, the author, you should understand the author. When she was doing something by mistake, she pressed the control and the enter button. So the things which she was doing in the computer, maybe the image of the grandma, is disappeared. So I repeat again, the computer swallowed a grandma. Yes, honestly, it is true. She pressed control and enter and disappeared from view. So when she pressed the control and enter button, the material or the passage or the image, what the author doing on the computer, it is disappeared. That what they use the word, the computer swallowed. The computer swallowed means what? The computer அதை விழுங்கி விட்டது. Just think a while, is it possible a computer swallow a grandma? Grandmaவா விழுங்க முடியுமா? But you should say the answer to me at last. What happened actually? Okay. Now let me go to the another 4 lines. Now let's see another 4 lines. Read, listen. It devoured her completely. The thought just makes me squirm. She must have caught a virus or been eaten by a worm. It means what? It refers here the computer. So the computer devoured her completely. The computer eaten her, swallowed her completely, fully. When she thought like that, when the author thought like that, she's become nervous, because when she is doing something on the computer, suddenly, unexpectedly, the things was disappeared. So totally she was nervous. அந்த அம்மா கம்ப்யூட்டரில் ஏதோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க, படம் வரைஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்களோ, படம் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்களோ, ஏதோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. செஞ்சிட்டு இருக்கும் பொழுது என்னானது, எல்லாம் திடீர்னு மறந்து விட்டது. மறைந்த உடனே அந்த அம்மாவுக்கு ஒரே மன கஷ்டமாகிடுச்சு, ரொம்ப உரி பண்ணாங்க. தட் மீன்ஸ் வாட்? ஸோ வாட் ஹேப்பன் நவ்? ஷி மஸ்ட் ஹாவ் காட் எ வைரஸ் ஆர் பீன் ஈட்டன் பை எ வார்ம். ஷி மஸ்ட் ஹாவ் காட் எ வைரஸ். அவங்க என்ன இருந்திருக்கும்? வைரஸ் மீன்ஸ் வாட்? Actually, virus means bacteria causing disease. You know that. But here, the poetic meaning of the word virus is a computer-related destructive code. கம்ப்யூட்டரில் உள்ள சில சம்பந்தமான வார்த்தைகள் சொல்கிறாங்க. வைரஸ் கம்ப்யூட்டரில் உள்ள விஷயங்களை அப்படியே வீணாக்கிவிடும், திரும்ப பார்க்க முடிய செஞ்சிடும். ஸோ வாட் ஹேப்பன் நவ்? ஷீ மஸ்ட் ஹாவ், ஷீ ஹியர் ரெஃபர்ஸ் த கிராண்ட்மா. She must have caught a virus. கிராண்ட்மாவுக்கு என்ன இருந்திருக்கலாம்? ஏதோ வைரஸ் அட்டாக் ஆகிருக்கலாம் அவங்களுக்கு. அல்லது ஆர் பீன் ஈட்டன் பை எ வார்ம். அதனால் அது உள்ள அந்த நிறைய மால்வேர் சொல்லக்கூடிய நிறைய வைரஸில் இல்லை, வார்ம்ஸ் நிறையா இருக்கும் கம்ப்யூட்டரில். ஸோ அந்த கம்ப்யூட்டரில் உள்ள அந்த வார்ம்ஸ் இவங்களை சாப்பிட்ருக்குமோ அப்படின்னு அவங்க ரொம்ப மனக்கவலை அடைகிறாங்க. ஓகே, clear? So it devoured her completely. The thought just makes me squirm. She must have caught a virus or been. Now we'll see the another 4 lines. I have searched through the recycle bin and files of every kind. I have even used the internet, but nothing did I find. What's called a recycle bin?
Actually, you know what's called a dustbin, you know that. So every classes we have a dustbin. When things we don't want, the papers or the things, we put it in the dustbin. Suppose we think, oh, we want to get it back again. What you will do? We will go to that dustbin and we can take the paper. But if we come to the next day and you think you want to get the paper again, you cannot get it back again, because the servant will clear the papers. The servant will clear the dustbin. But here, the recycle bin is like what is called, it is like a folder on a computer. So when things are deleted, images or the what's other materials, when it's deleted, it will be restored in the recycle bin. If you want again, we can go to that, the recycle bin, we can restore it. So we can reuse again. That's why it is called a recycle bin. But when you use, as I already told you, when you use Control and Enter button and delete, the materials, other things which were typed will not be available in the recycle bin. It will be directly deleted. It never goes to the recycle bin. So it is an important part, important what's called things in the computer. So here the author searched grandma through the recycle bin. She fully searched. She went back and searching the recycle bin to restore, to get it back again, but she couldn't find. Not only that, there are so many files, there are so many folders are there in the computer. So she was searching all the folders. There are so many type of folders which you are now. When you are type something, we keep names of each and every folder. So she searched all the folder. Even not only that, even she used the internet to find, but everything became waste. She couldn't find the grandma anywhere else. Okay. Another 4 lines. In desperation, I asked Jeeves my searches to refine. The reply from him was negative. Not a thing was found online. What's the meaning of desperation, hopelessness? In hopelessness, I asked, I here refers the author. She asked Jeeves. So who was Jeeves? Jeeves was a software engineer. She was being called by the author to bring back the grandma. The grandma swallowed by the computer. So that's why the author called a software engineer named as Jeeves to get back again the grandma from the computer. Okay, and the software engineer came. He was searching, but what was answer from him? The answer was, the reply was negative. Negative means no, nothing. So the software engineer could not identify or find out the grandma from the computer. So I read again. In desperation, I asked Jeeves my searches to find. The reply from him was negative. Not a thing was found online. Even the software engineer could not find the grandma even from the online. You know what's called online? Yeah, it is another very important terms nowadays most of people are using. To access anything in the computer, you want to browse something in the computer, there is an online, offline. In offline, we cannot search anything from the internet.
when you have online, when you have facilities for using the online only, we can search from the Google or from the email or from anywhere. So for that we need internet connection. That's what's called online. Even the online, the computer software engineer would not find the grandma. Okay. Students, now we'll see the last 4 lines of the poem. I read, listen. So if inside your inbox, my grandma you should see, please copy, scan and paste her in an email back to me. So dear children, now the author says, request us or asking us if she is available in your inbox. In your means you and me. Whoever read the poem refers to us here, your. You know what's called inbox. You know about email. Nowadays, it's a modern way of communication. You are sending important files, letters, photos, so many things through the email by using internet. Now that is inbox. It has an inbox. It has outbox. The email have inbox, outbox, sent folder, trash folder. Likewise, there are so many things are there. What's called inbox means if somebody is sending a mail to us, it is available in the inbox. We should click the inbox and we find out the material or the content. What means outbox? Suppose we are sending something, a file to somebody else. Sometimes it won't be reached to them. It won't go out of the our mail. It will be stored in the outbox. Sent, S-E-N-T, sent files, we could see to whom you are sent the file. We could check again. We can recheck. We can confirm whether the mail been sent or not. So likewise, we can recheck. So inbox. So the author asking us, requesting us, if she is available, if you find my grandma in your inbox, just think, how could be been seen a grandma in our inbox? I think it may be understood now. Now see, my grandma, if you see in your inbox, please copy, scan and paste her. What's called scan? Suppose we are going to hospital, a doctor's prescribed, go for scanning. So we go to MRI scan. There are so many scans are there. So actually MRI body scan it is. But here poetic meaning of scan is taking a computer image or photo. We can scan it, we can copy likewise. We can, so she is asking us, please copy, scan and paste her and send to my email. That means what? It's not a real grandma being swallowed by a computer. The image of the poet's grandma. Understand now? Actually, when a poet doing something of the image of her grandma in the computer, it is disappeared. When she was by mistake, she used the pressed the buttons like a control button and the enter button. So it is deleted, it disappeared. The disappeared only we say swallowed by computer. The image, the picture of the grandma disappeared. Okay, that means, is it possible a computer can swallow a live grandma? புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? அதாவது இந்த ஆத்தர் இந்த கம்ப்யூட்டர் swallowed grandmaங்கிற இந்த போய் எழுதியது ஒரு லேடி ஆத்தர். அவங்க என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்க, அவங்களுடைய கிராண்ட்மாவுடைய ஃபோட்டோவை கம்ப்யூட்டரில் ஏதோ பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபோட்டோ இல்லையா, பிக்சர் இல்லையா, அது பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, பை மிஸ்டேக் என்ன பண்ணால் அங்கே நிறைய பட்டன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, டெலிட் பட்டன் பண்ணியிருந்தா ப்ரெஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக எங்கே வந்துருக்கும்,
ரீசைக்கிள் பின்னில் இருந்திருக்கும், அவங்க திரும்ப அதை எடுத்துருந்துருக்கலாம். ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, கண்ட்ரோல் பட்டனையும் என்டர் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணதால் அது வேனிஷ்டு குயிக்லி, மறைஞ்சு போச்சு, ரீசைக்கிள் பின்னுக்கு போகவே இல்லை. ஸோ ஷி வாஸ் நர்வஸ், பயந்துட்டாங்க, திகைச்சிட்டாங்க, கவலைப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதில் எங்கேயுமே தேட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. என்ன நினச்சாங்க, கிராண்ட்மாவுக்கு ஏதோ வைரஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணுறக்குமோ. ஸோ இப்போ இந்த ஆத்தர் என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா, அவங்க கிராண்ட்மாவை அதுமாரி ஃபோட்டோவை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது கால் அடிச்சிச்சு இல்லையா, எல்லா இடத்தையும் தேடி பார்க்குறாங்க. ஏதோ வைரஸ் அட்டாக் ஆகிடுச்சோ, வார்ம்ஸ் அதை வந்து உங்களுக்கு சாப்பிட்டுடுச்சோ அப்படிங்கிற மனக்கவலையில், கஷ்டத்தில் இருக்கிற எல்லா விதமான ஃபோல்டர்ஸையும் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதாவது ஃபைல்ஸ் ஆஃப் எவரி கைண்டு சொல்கிறாங்களே, அதுதான் எல்லாம். அங்கே நிறைய ஃபைல்ஸ் இருக்கும், ஃபோல்டர் இருக்கும், அதெல்லாம் பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க. அதோடு மட்டும் இல்லை, ஷீ சர்ச் த ரீசைக்கிள் பின் ஆல்சோ. அங்கேயும் அவங்க பார்க்க முடியல. ஸோ டெஸ்பரேஷன் ஆனதால், மனக்கவலை ஆனதால், ஷி கால்டு த சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் மிஸ்டர் ஜீவ்ஸ் அப்படின்னு கூட ஆரம்பிச்சு. ஸோ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் வந்தார். ஹீ ஆல்சோ சர்ச் ஹர் ஹியர் அண்ட் தேர், பட் எங்கேயும் கண்டுபிடிக்க முடியல, ஆன்லைன்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியல. ஸோ என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாரு, இல்லை நெகட்டிவ் தான் அவரோட ஆன்சர். என்னது, நெகட்டிவ், கண்டுபிடிக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார். ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது, இந்த ஆத்தர் நம்மள்கிட்ட ஒரு ரிக்வெஸ்ட் கொடுக்குறாங்க. என்ன ரிக்வெஸ்ட் அப்படின்னா, நீங்கள் எப்பயாவது என்னுடைய கிராண்ட்மாவை உங்களுடைய இமெயிலில் இருக்கிற இன்பாக்ஸில் அவங்கள பார்த்தீங்கன்னா, அவங்கள உடனே எங்களுக்கு காப்பி பண்ணி, ஸ்கேன் பண்ணி, பேஸ்ட் பண்ணி என்னுடைய இமெயிலுக்கு நீங்கள் அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ புரியுதா, உண்மையிலே கிராண்ட்மா ஸ்வாலோடு பை கம்ப்யூட்டர்னால் என்னது, அந்த இமேஜ் தான். அந்த இமேஜ், அவங்களோட ஃபோட்டோ வந்து அங்கே டெலிட் ஆகிடுச்சு, டிஸ்அப்பியர் ஆகிடுச்சு. அதுதான் ஸ்வாலோடுங்கன்னு ஒரு வேர்டை யூஸ் பண்ணி இங்கே சொல்கிறாங்க. இந்த கதை இந்த போயம் உங்களால் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் வில் செல் go to another part of the poem. It's called it is question and answers, rhyming words, fill in the blanks. There are so many things are there. Shall we go to the another slide? Yes, you wait. For more videos, like and subscribe the channel. If you like this video, like, share and comment. You can drop your queries in the